Yes, good afternoon and welcome to the 25th lecture of Industrial Management and Smart Technologies. In the last class, we have discussed about some of the topics related to the plant layout, principles of plant layout, types of plant layout, characteristics of plant layout. Today in this class, we'll discuss about the introduction to the production planning and control, their objectives and the characteristics. We'll start into the topic. Yes, slowly the students will come. Now we'll start the class. So in the last class, I said what is the meaning of layout, what is the meaning of a plant, what are the factors influencing and affecting the plant layout. So all these topics what I have said earlier last two classes, these are related to the exterior type. Exterior means outside, and also the planning of a factory, right? Now the topic production planning and control is a subject, so it is one of the subject which comes for you in the fourth year second semester at BTech level. But now I'm giving you some basic meaningful small introduction about production planning and control. So how the production is done, how the planning is done, how the control is to be done, what's the production to be done, what planning you are doing, what type of control you are doing. Next, when the production is doing, when the planning you are making, when the control you are doing. So like this, for this production planning and controlling, you are having when, what, why, how, like that. So when you are doing all these things, we are doing all these things only when there is a factory or a firm or a organization. Got the point? Yes. Now we'll discuss what is the meaning of production planning and controlling. So in any factory, it may be a small scale, or it may be a medium scale, or it may be a high scale, right? Small factory or big factory. So definitely you have to make some controlling techniques, right? Production planning and controlling. So though you are having 4 M's abundantly, అంటే ఎక్కువగా సమృద్ధిగా, ఏంటి 4 M's, what are the 4 M's? Men, machine, material and money. But if you don't go with production planning and control techniques, automatically you will be in loss. The total factor will be in loss. So that's why the production planning and controlling is very very important in any type of factory. It may be a small scale or large scale. Then what is the meaning of this one? Production planning involves the management decisions on the resources. సో ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్, సో ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలి, దానికి సంబంధించింది ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ద management techniques where they have to sit and they have to plan it, okay, on the resources that the firm will require for its manufacturing operations. So ఇక్కడ resources అంటే ఏంటి? The management take the decisions based upon the resources, అంతే కదా? Resources means we, the workers, the machinery, the raw material, money, like that. Okay, na? So it takes the decisions based upon the resources that a firm has for its manufacturing operations and the selection of these resources to produce the desired goods at the appropriate time and the least possible cost. సో ఒకవేళ రిసోర్సెస్ ఉంటే దెన్ ఆ రిసోర్సెస్తో మనకి కావాల్సిన డిజైర్డ్ గూడ్స్
at appropriate time and low cost తో ప్రొడక్షన్ చేయడమే is nothing but production planning. Production planning means the use of all resources, right? The use of resources in full extent in any firm in order to produce the desired goods at required time and low cost is nothing but a production planning. Simple meaning. You can write your own meaning, right? Next. Then what's the definition of this production planning? So Kimball and Kimball is a scientist, gave a decision regarding this production planning. The planning of industrial operations, only the planning of industrial operations involves four considerations, namely what work shall be done, how the work shall be done, and lastly when the work shall be done. What work, when to work, what to work, when to work, how to work, and why to work. Right? So ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ మెన్షన్ చేయట్లేదు. The four considerations are ఎప్పుడు, ఎందుకు, ఎప్పుడు, ఏమిటి, ఎలా. So based on this, the definition is framed. And the planning of industrial operations involves the four considerations such as what work should be done, when the work should be started, right? How the work should be done, and why the work should be done. Why? Because of money. Ultimately because of money, right? The definition of production planning is this one. The production of industrial operations involves the four considerations, namely what work shall be done, how the work shall be done, and when the work shall be done, and why the work shall be done. Next, coming to the objectives of production planning: to determine the requirements of men, material, and equipment. So the first objective is you have to determine, you have to గుర్తుపెట్టుకోవాలి, you have to determine, you have to plan, you have to solve the requirements of men, material, and machines. Second one, arranging production schedules according to the needs of market demand. So next ఏం చెప్తున్నారు, arranging production schedules. సో వన్స్ మీకు ప్లాన్ రెడీగా ఉంది, రా మెటీరియల్ రెడీగా ఉంది, మనుషులు రెడీగా ఉన్నారు, నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ షెడ్యూల్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎ బైక్ ఆర్ ఎ సైకిల్, then how to start the production schedule means first day or into first row, first day what is the thing you have to plan. So once the plan is done, you have to execute it. So these are the things which are management type of activities is done for coming into the existence. So arranging the production schedules according to the needs of the market demand. So market demand ela nadustundi, based upon that you have to go for the first come first serve. So demand lo ee roju ee demand idi undi annappudu you have to go for the demand, right? So not for one day demand, it will be for some months. Next, arranging various inputs at the right time and in right quantity. The next type of the objective is arranging various inputs. The inputs may be money, the inputs may be material, the inputs may be any other things at right time, at right quantity. So right time low, right quantity low, right manishi daggara, right process. So if you do anything, everything will be success, right? So you have to think what right you are doing. The right should be right for you. Simply, the right should be right for you. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒప్పు అనుకున్నది కరెక్ట్గా చేస్తూ వెళ్ళావో, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ బి ద రైట్ పర్సన్. దెన్ ఎవ్రీబడి విల్ అప్రిషియేట్ యువర్ వర్క్ అండ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో arrangement of various inputs at the right time and the right quantity, making most economical use of various inputs, making most economical use of various inputs. Next, to achieve the coordination among the various departments relating to production. So what is the next objective of this production planning? To achieve, to maintain, to acquire the coordination among the various departments relating to production. అంటే ప్రొడక్షన్ ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్ట్ చేయడానికి
ఒక ప్రోడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏమేమి డిపార్ట్మెంట్స్తో మనకి అనుసంధానమై ఉన్నదో, సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద కోఆర్డినేషన్ అమాంగ్ ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్, టు మేక్ ఆల్ అరేంజ్మెంట్స్ to remove possible obstacles in the way of smooth production. What is the next important point? So, production ని సజావుగా, production ని smooth గా వెళ్ళడానికి you have to make all arrangements and to remove the possible obstacles అంటే అడ్డుకట్ట. అబ్స్టకల్స్ మీన్స్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే మీకు అడ్డుగా ఉన్నాయో అవన్నీ తొలగించుకుంటూ ప్రొడక్షన్ ని స్టార్ట్ చేయడానికి స్మూత్ దారిని వెతుక్కోవాలి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. వాట్ ఇస్ ద సెవెంత్ వన్? టు అచీవ్ ఎకానమీ ఇన్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అండ్ టైం. సో మీరు ఎంత చేసినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాట్ యూ హావ్ టు సీ ద ఎకానమీ అండ్ ద కాస్ట్ అండ్ టైం. టైం ఒకసారి పోతే మళ్ళీ వెనక్కి రాదు, డబ్బులు ఒకసారి పోతే సంపాదించుకోవచ్చు బట్ దాని వాల్యూ మనకి పోతుంది. సో దట్స్ వై టు అచీవ్ ద ఎకానమీ ఇన్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అండ్ టైం. నెక్స్ట్, టు ఆపరేట్ ద ప్లాంట్ అట్ ప్లాన్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ. సో ప్లాంట్ని ఆపరేట్ చేయడం, it is not a small thing. So when you operate to plan a plant, the level should be highly efficiency. So to operate the plant at a planned level of efficiency. So it is very, very important, not only in the factory, not only in the firm, not only in the production planning, but for every individual. So to operate the plant at planned level of efficiency అంటే మీరు ఈరోజు ఒక 6 పనులు చేయాలి, ఒక 4 పనులు చేయాలని మీరు ఒక పేపర్లోనో ఒక డైరీలో రాసుకున్నారు, థింగ్స్ టు డూ, రైట్? సో ఇఫ్ యూ రోట్ 8 థింగ్స్ టుడే టు డూ, సో మీ టైంని, మీ ఎనర్జీని వేస్ట్ చేసుకోకుండా అనవసరంగా మీరే రాసుకున్న 8 వర్క్స్ని సమర్థవంతంగా కంప్లీట్ చేస్తే బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, దెన్ యూ కెన్ టిక్, ఓకే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 8 వర్క్లు అయిపోయింది, అనుకున్న పని అయిపోయింది. దెన్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద 8th పాయింట్, టు ఆపరేట్ ద ప్లాంట్ అట్ ప్లాన్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ. నువ్వు అనుకున్న ప్లాన్డ్గా 8 పనులు అయిపోతే దట్ డే యువర్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ ఎండ్లెస్, బౌండరీలెస్. ఎందుకంటే మీరు అనుకున్న చేశారు, రైట్? సో మీరు ఏదైతే 4 రాసుకున్నారో ఆ 4 పనులు చేశారు. అట్లా ఎవ్రీడే ఇఫ్ దట్ ఈస్ యువర్ హ్యాబిట్, then automatically your work, your attitude, your way of working will be towards the work completion, towards the goal achievement. Why? Because every day before the day night I will do the same thing. సో టుమారో, లేదంటే నెక్స్ట్ 2 days, లేదంటే మండే, నెక్స్ట్ 3 days తర్వాత, లేదంటే నెక్స్ట్ 2 daysలో. సో వాట్ ఆర్ ద ప్లాన్స్ టు డూ? రైట్ ఇట్ ఆన్ ఎ బుక్ ఆర్ ఎ డైరీ. సో థింగ్స్ టు డూ, 10 వర్క్స్, అవుట్ ఆఫ్ 10 వర్క్స్ మీరు మోర్ దెన్ 70% అచీవ్ చేశారంటే యూ విల్ బీ ఆన్ ఎ సక్సెస్. దట్ ఈస్ యువర్ హ్యాబిట్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ద థింగ్స్. నెక్స్ట్, సో ద వర్క్ మే బి యువర్స్ ఆర్ యువర్ నైబర్స్, అది మీది కావచ్చు, మీది కాకపోవచ్చు. ఫస్ట్ కంప్లీట్ ద వర్క్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ దిస్ వన్ ఇఫ్ ఐ సే ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు. ఒక పర్సన్ ఏ వచ్చేసి ఐడిల్గా కూర్చొని ఉంటాడు పని కోసం, పని వస్తే చేద్దామని. పర్సన్ బి ఉంటాడు. పర్సన్ బి ఎప్పటి నుంచో పని చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రాసెస్లో. సో ఆ పని ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది, పనిలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. అట్ ది సేమ్ టైం బయట మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుందో తెలుసు. అట్ ది సేమ్ టైం హీ వాస్ బిజీ, ఈవెన్ దో హీ విల్ స్టాప్ ఇట్, అగైన్ హీ విల్ స్టార్ట్ ద వర్క్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ గో అండ్ ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ హెల్ప్, ఫర్ ద సేమ్ వర్క్ వాట్ హీ ఈస్ డూయింగ్, మీరు పర్సన్ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే హెల్ప్ చేస్తాడా, పర్సన్ బి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే హెల్ప్ చేస్తాడా? దట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్. సో ఎవరు ఆన్సర్ చెప్తారు? పర్సన్ ఏ. సో రిపీట్ ద క్వశ్చనింగ్, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద క్వశ్చన్. So listen carefully.
పర్సన్ ఏ పని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు, పని ఎప్పుడు వస్తుందా అని వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సో ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద వర్క్. పర్సన్ బి అదే పని ఎప్పటి నుంచో, అలాంటి పనులు ఎప్పటి నుంచో చేస్తూ బిజీగా పని చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు. అట్ ది సేమ్ టైం బయట ఏం జరుగుతుందో మార్కెట్లో చేంజెస్ ఏంటి అన్నీ తెలుస్తూ ఉన్నాయి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ స్టాపింగ్ ద వర్క్, ఈస్ డూయింగ్ ద వర్క్ అకార్డింగ్లీ. సో మీరు వెళ్ళి మీ పని అవ్వాలని వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వెళ్తే ఎవరు పనిని తీసుకుంటారు? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? పర్సన్ ఏ. మీరు పర్సన్ ఏకి ఇస్తారా, పర్సన్ బికి ఇస్తారా? 1, 7, 39, 18, 39. Someone is saying person A. Roll number is saying person A. Roll number 18 is saying person A. Roll number 001 is saying person A. ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా? Someone. Person A. Roll number 9 is also person A. Sorry, roll number 39, roll number 32, and roll number 1, 18. అందరూ 1, 2, 3, 4 పర్సన్ ఏ అని ఇచ్చారు. ఓకే, నేను పర్సన్ బికి ఓట్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ ఓట్ ఫర్ పర్సన్ బి. సో పర్సన్ బికి నేను ఓట్ చేస్తాను. సో మీరు అందరూ పర్సన్ ఏకి ఓట్ చేస్తారు. సో హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ కరెక్షన్. ఏంటంటే మీరు ఏమనుకుంటారు, పర్సన్ బి బిజీగా ఉన్నాడు ఆ పనిలో, అందుకే పర్సన్ ఏ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు పని చేసి పెడతాడు, ఎందుకంటే ఖాళీగా ఉన్నాడు, అతనికి మీరు బ్రేక్ ఇస్తారో, జాబ్ ఇస్తారో, డబ్బులు ఇస్తారో, దట్ ఈస్ సెకండరీ. బట్ ద పర్సన్ బి, ఇక్కడున్న లాజిక్ చూడండి, ద పర్సన్ బి ఈస్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ద వర్క్ లాజికల్లీ, యాక్టివ్లీ, ప్రోయాక్టివ్లీ, కాన్ఫిడెంట్లీ. మీరు ఒకసారి అడిగితే డెఫినెట్గా ఒప్పుకోడు, పక్కన వాడు ఖాళీగా ఉన్నాడు వెళ్ళి చేసుకోమంటాడు. రెండోసారి అడిగినా ఒప్పుకోడు, చేయను అంటాడు. సో ఇఫ్ యూ స్టాండ్ లైక్ దట్, దెన్ వాట్ ద పర్సన్ థింక్స్, మీ పక్కన వాడు అడుగుతుంటాడు, రండి నేను ఖాళీగా ఉన్నా చేసి పెడతాను. బట్ ద ఎఫిషియన్సీ ఎక్కడ బాగా వస్తుంది మీన్స్, ఎఫిషియన్సీ విల్ కమ్ 100% ఓన్లీ అట్ ద పర్సన్ బి. వై? బికాస్ అతను వర్క్ ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నాడు, ఇతను తెలిసినా కూడా వర్క్ లేక వర్క్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఇతను ఆకలితో ఉన్నాడు, అతను ఆల్రెడీ తింటున్నాడు. సో ఆకలితో ఉన్నవాడు స్టార్ట్ చేసి, రెడీ చేసి, స్టార్ట్ చేసి వర్క్ అవుతుంది, అతని పని అవుతుంది. బట్ మీకు వర్క్ ఫాస్ట్గా అవ్వాలి, కరెక్ట్గా అవ్వాలి, ఫుల్ ఎఫిషియన్సీ అవ్వాలంటే ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ పర్సన్ బి దగ్గర చక్రం తిరుగుతుంది. ఆ చక్రం లోపల మీరు మీ వర్క్ను వేశారంటే ఆ చక్రం లోపల తిరిగి మీకు వర్క్ వచ్చేస్తుంది. ఈ పర్సన్ ఏ దగ్గర ఆ చక్రం, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వీల్, అంటే పర్సన్ ఏ దగ్గర ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, అతను దాన్ని వర్క్ని రెడీ చేసుకొని, టూల్స్ పెట్టుకొని, సెట్ చేసుకొని, అన్ని చేసుకోవడానికి ఇట్ టేక్స్ టైం. ఆల్రెడీ ద పర్సన్ బి ఈస్ ఆన్ ద వే, రైట్? ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళారు మీరు, మీ కాలేజ్ నుంచి, లేదంటే మీ కాలేజ్ బస్ స్టాప్ దగ్గర బస్సులు రెడీగా ఉన్నాయి గుంటూరుకి వెళ్ళడానికి. మీరు కాలేజ్ సందులో నుంచి రోడ్డు మీదకి నడుచుకొని వస్తున్నారు. ఆల్రెడీ వెనకాల నుంచి ఒక బస్సు వస్తూ ఉంది, చాలా మంది మనుషులు ఎక్కించుకొని. మీ కరెక్ట్గా మీ కాలేజ్ బస్ స్టాప్ దగ్గర 2 బస్సులు ఆగి ఉన్నాయి ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళడానికి. మీరు ఏ బస్సు ఎక్కుతారు చెప్పండి? బస్ స్టాప్ దగ్గర 2 బస్సులు ఆగి ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ వెనకాల 2 బస్సులు వస్తున్నాయి, ఒక బస్సు 2 బస్సు వస్తుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారు? అకార్డింగ్ టు ద హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏం చేస్తారు? జస్ట్ మెసేజ్ మీ, రన్నింగ్ బస్సా, స్టేషనరీ బస్సా? బస్ 1. ఓకే, బస్ 1. సో బస్ 1 అంటే ఆల్రెడీ నుంచొని ఉన్న బస్సా? సో బస్ ఓకే, రన్నింగ్ బస్ ఆర్ స్టేషనరీ బస్? ఓకే, someone said stationary bus, someone said running bus, stop the bus. ఓకే, సో మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్. బట్ ఇక్కడ కూడా లాజిక్ అప్లై చేస్తే, ఫస్ట్ థింగ్ త్వరగా ఇంటికి పోవాలని అందరూ చూస్తారు,
లాస్ట్ ప్రయారిటీ సీటు దొరికి ప్రశాంతంగా మెల్లిగైనా ఒక గంట అయినా పర్లేదు వెళ్ళొచ్చు అనుకునే వాళ్ళు తక్కువ మంది, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి స్టేషనరీ బస్ అని రోల్ నెంబర్ 39 చెప్పారు. సో అంటే ఈ రోల్ నెంబర్ 39కి ప్రశాంతంగా వెళ్ళి బస్సులో కూర్చొని ఆరామ్సే సీట్ విండో సీట్లో కూర్చొని బస్సు ఎప్పుడైనా కదిలినా పర్లేదు, సీట్ దొరికితే చాలు, ఒక గంట లేట్ ఇంటికి వెళ్ళినా పర్లేదు అనుకునే పర్సన్. అండ్ రోల్ నంబర్ 00118 అండ్ అదర్ రన్నింగ్ బస్, వీళ్ళ ఆలోచన ఏంటి, త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, కాలేజ్ అయిపోయింది, ఆకలేస్తుంది, సీట్ దొరికినా దొరకకపోయినా బస్సు ఆపాడు, ఎక్కేద్దాం వెళ్ళిపోదాం, ఆ బస్సు మళ్ళీ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఎక్కువ మంది మెజారిటీ ఇలా ఆలోచిస్తారు. సో ఇప్పుడు మీకున్న గ్రూప్లో ఒక పర్సన్ మాత్రమే స్టేషనరీ అన్నాడు, రిమైనింగ్ అందరూ రన్నింగ్ అన్నారు. ఇంతే అదే ఎగ్జాంపుల్తో పర్సన్ ఏ పర్సన్ బి ఆల్రెడీ ఫామ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు వర్క్ అతనికే ఇస్తారు. అదే క్రికెట్లో కూడా అదే ఎగ్జాంపుల్, క్రికెట్ ఆడడంలో ఫామ్లో ఉన్న వాళ్ళకే ఛాన్స్ ఇస్తారు. లేదంటే ఇప్పుడు సీన్ మూవీస్ ఆల్సో హీరో ప్రజెంట్ లేదంటే హీరోయిన్ తీసుకోండి, హీరోయిన్ ఒక సినిమాలో క్లిక్ అయింది అనుకోండి, ఆ అమ్మాయికి 3 ఆఫర్స్ వస్తాయి, అది కంటిన్యూ చేసుకుంటా ఫామ్లో ఉన్నప్పుడే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు. The same example, the bus stand example, the same example, the cricket example, whatever it is. So person B కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉంటుంది. అర్థమైందా మీకు? ద ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ హావ్ గివెన్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద థింగ్, రైట్. నెక్స్ట్ 9th పాయింట్, మేకింగ్ ఎఫర్ట్స్ టు అచీవ్ ప్రొడక్షన్ టార్గెట్స్ ఇన్ టైం. సో ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ మీరు కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే టార్గెట్స్ని రీచ్ అవ్వడానికి యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫుల్ స్కోప్, రైట్. You are having the full scope to achieve the production targets in time when your PPC is in your hand. ఎప్పుడైతే పీపీసీ మీరు కంట్రోల్ చేస్తూ వెళ్తున్నారో ఆటోమేటికలీ ద టార్గెట్స్ మీరు రీచ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, ప్రొవైడింగ్ ఫర్ అడిక్వేట్ స్టాక్స్ ఫర్ మీటింగ్ కాంటిజెన్సీస్. సో ప్రొవైడింగ్ ఫర్ అడిక్వేట్ స్టాక్స్ ఫర్ మీటింగ్ కాంటిజెన్సీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యువర్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ డన్, మెటీరియల్ రెడీ అయింది, అడిక్వేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ రెడీగా పెట్టుకున్నారు. వన్స్ రెడీగా పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఖాళీగా ఉంచుతారా, స్టోర్లో ఉంచారు. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద డిస్పాచింగ్, మార్కెట్లోకి మీరు పంపించాలి. సో మీటింగ్ ద కాంటిజెన్సీస్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయడానికి, ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారా లేదంటే గుడ్ ఇన్కమ్స్ ఫేస్ చేస్తారా. ఛాలెంజెస్ అంటే ఏంటి, ప్రాబ్లమ్స్. సో మీ ఛాలెంజ్ ఏంటి, స్టూడెంట్స్కి ఛాలెంజ్ ఏంటి, ఎగ్జామ్స్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్. సో ఆ ఛాలెంజ్ని ఫేస్ చేశారంటే మీరు విన్ అవుతారు. ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రొవైడింగ్ ద అడిక్వేట్ స్టాక్స్ ఫర్ మీటింగ్ ద కాంటిజెన్సీస్. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ మనకి ఫుడ్ ఐటెంలో ఉంటుంది. సో మీ ఇంటి దగ్గర, మీ కాలేజ్ దగ్గర, మీరు ఎప్పుడు తినే చోట, బస్ స్టాప్ దగ్గర ఎక్కడో చోట బండ్లు ఉంటాయి, తినే బండ్లు. ఇట్ మే బి పానీపూరి, బజ్జీ ఆర్ ఎనీ యువర్ మిక్చర్ బండ్లు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ రోజుకి ఎంత బిజినెస్ అవుతుందో అంత కేజీ, 4 kgs ఆర్ 5 kgs ఆఫ్ స్వీట్స్ మిక్చర్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటారు. సో దే నో ఆఫ్టర్ 1 week ఆర్ 10 days ఆ రోజు ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ ప్రిపేర్ అండ్ దే విల్ కీప్ ఇన్ ద స్టాల్. అంతే కదా, బజ్జీలు వేసాడు, సమోసాడు, ద సేమ్ థింగ్. ఆ రోజు ఎంత అవుతుందో ర్యాండమ్గా చెక్ చేసుకొని దే విల్ డూ ద ఇడ్లీ పిండి, దోశ పిండి, పూరి పిండి అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ ద బిజినెస్. సో కొంతమందికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు సీన్ 5-star hotel ఆర్ సమ్ అదర్ రెస్టారెంట్స్, ఎంతమంది వస్తారో తెలియదు. అదే రోడ్ సైడ్ ఉన్న పర్సన్కి ఒక అంచనా ఉంటుంది, ఈ రోజు నాకు ఇంతమంది వస్తారు, రోజు ఎంతమంది వస్తారు, లిమిటెడ్ అమౌంట్ అయిపోయిందంటే 8 o'clock ద టిఫిన్ ఈస్ ఓవర్, 8 o'clock నైట్ టైం, అట్ 8 o'clock ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఓవర్, సరిపోయింది. నో, దట్ అయితే గుడ్ ప్రాఫిట్, నో లాస్. ఇఫ్ యూ గో టు రెస్టారెంట్ 11 o'clock 12 o'clock ఉంటుంది. సో 12 o'clock వచ్చే మంది తక్కువ మంది, అక్కడ వాడు దీక్షలుగా ఫుడ్ రెడీ చేసి పెట్టాల్సిందే. ఆ లిమిట్ అయిన తర్వాత రాలేదనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ ఈస్ దేర్, హీ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్ ఆర్ హీ హ్యాస్ టు త్రో అవుట్ సైడ్. సో ఇవి మనకి, that is a calculation which can be done exactly or which can be done approximately or which can be done wrongly. That depends upon the time. So that is other concept, but this is also one sort of planning anamata. Next, what is the meaning of production control?
production control guides and directs the flow of production so that products are manufactured in a best way and conform to a planned schedule and are to the right quality. ఏం చెప్తున్నారు? ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ ఎప్పుడు చేస్తాము? మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బాటిల్లోంచి ఒక బాటిల్లో వాటర్ ఫిల్ చేస్తున్నారు ట్యాప్తో. సో మీరు బాటిల్ ట్యాప్ కింద పెట్టి ఫిల్ చేస్తున్నారు, స్టార్టింగ్ కింద నుంచి వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతూ ఉంది. సో అప్పుడు మీరేం పట్టించుకోరు. ఎప్పుడైతే మీ నెక్ అంటే బాటిల్ స్టార్టింగ్ మూతి దగ్గరికి వాటర్ వస్తున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. అంటే ట్యాప్ ఎప్పుడు ఆపాలి, బాటిల్ ఎప్పుడు పక్కకు తీయాలి, వాటర్ ఎంతవరకు నిండుతుంది, అప్పుడు మీకు పేషెన్స్, అప్పుడు మీరు అటెన్షన్ పే చేస్తారు. అవునా? ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ గైడ్స్ అండ్ డైరెక్ట్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. It will guide it and directs the flow of production so that the products are manufactured in a best way and conform to your planned schedule. Conform to your planned schedule అంటే ఏంటి? మీరు ఏదైతే మీరు షెడ్యూల్ వేసారో, అంటే ఈ రోజు 100 ప్రొడక్ట్స్ తయారవ్వాలి, ఈ 8 hours షిఫ్ట్లో 100 ప్రొడక్ట్స్ మీరు తయారు చేయాలి అన్నప్పుడు 100 ప్రొడక్ట్స్ని పిచ్చి పిచ్చిగా కాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ ఎ బెస్ట్ వే in order to meet the production planning by guiding and directing flow of the production in order to get a right quality of material. Control facilitates the task of manufacturing and see that every theme goes as per the plan. కంట్రోల్ ఎప్పుడు చేస్తావు? అది అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నప్పుడు చేయాలి, లేదంటే మీరు ప్లాన్ వేసుకున్న దాని ప్రకారంగా చేయాలి. కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కంట్రోల్ దాటిన తర్వాత, కంట్రోల్ ఎప్పుడైతే మీ చేయి జారిపోయింది అనుకో అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్. యాజ్ పర్ ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, దెన్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. అంతే కదా? సో వాట్స్ ద డెఫినేషన్ హియర్? Production control refers to the ensuring that all which occurs is in the accordance with the rules established and instructions issued and said by Henry Fayol. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక క్లాస్ జరుగుతుంది, క్లాస్ అయిపోయింది, పైన మీ క్లాస్లో టీచర్స్ అందరు వెళ్ళిపోతున్నారు, వస్తున్నారు, మీరు అందరు అల్లరి చేస్తున్నారు. ఆ కంట్రోల్ దాటిపోయారు, ఫ్యాకల్టీ క్లాస్ రూమ్కి వచ్చారు, అరిచారు. సో అరవకపోతే వాట్స్ ద మీనింగ్? యు ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్. Out of control means you are totally out of control, everything is a problem. In control means okay, అరుస్తున్నారు, చిన్న చిన్నగా మాట్లాడుతున్నారు, బట్ నో ప్రాబ్లం. ఆ లిమిట్ దాటిన తర్వాత ఏమవుతుంది? యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్. అదేవిధంగా ఫ్యాక్టరీలో కూడా మీరు ఎంత తయారు చేస్తున్నారు, బయట దాని డిమాండ్ ఎట్లా ఉంది, దాని ప్రకారంగా మీరు తయారు చేయాలా, లేదంటే మీరు అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారంగా మీరు ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేయాలా. వన్స్ ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తే స్టోర్ రూమ్లో అట్లనే ఉంచకుండా యూ హ్యావ్ టు డిస్పాచ్ ఇట్. ఇట్ విల్ బి కంట్రోల్. దిస్ కంట్రోల్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ఫర్మ్స్. కంట్రోల్ అనేది మీ దగ్గర ఉంది, నా దగ్గర ఉంది, ప్రతి చోట ఎక్కడైనా కూడా కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్ కంట్రోల్, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. సో ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ రెఫర్స్ టు ద ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ ఆల్ విచ్ అక్కర్స్ ఈస్ ఇన్ అకార్డెన్స్. అంటే మీరు అనుకున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, మీరు వేసుకున్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా మీ ప్రొడక్షన్ కానీ మీ ప్లాన్ కానీ వెళ్తున్నప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్. సో పోలీసుల దగ్గర హయ్యర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చి హౌ ఈజ్ అ లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ కంట్రోల్ సార్ అంటాడు, లేదంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటాడు. అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే మీరు ఇన్ కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలి. ఇన్ కంట్రోల్ తెచ్చుకోవాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది, మీరు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఫాలో అవ్వలేదు కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వెళ్ళిపోయింది, అంతే కదా? అదే మీరు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతే ఇన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ద సింపుల్ డెఫినేషన్, ఈ డెఫినేషన్ మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంట్రోల్? యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ డెఫినేషన్ విత్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? నెక్స్ట్, characteristics of the PPC. So characteristics అంటే ఏంటి? It is a planning and control of manufacturing process in an enterprise. It is a planning and control of manufacturing process. ఒక సంస్థలో, ఒక ఎంటర్ప్రైజ్లో it is a planning and control of manufacturing process. A manufacturing process, anything may be. Second one,
Questions like what is to be manufactured, when is to be manufactured, how is to be manufactured, etc. Next, all types of inputs like materials, men, machine are efficiently used for maintaining efficiency in manufacturing process. Fourth one, various factors of production are integrated to use them efficiently and economically. వేరియస్ చాలా ఫ్యాక్టర్స్, ప్రొడక్షన్కి సంబంధించిన వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కలిపి, ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ అన్ని కలవడం, ఇంటిగ్రేటెడ్ టు యూజ్ దెమ్ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ ఎకనామికల్లీ. ఎకనామికల్లీ అంటే ఏంటి? తక్కువలో, తక్కువలో కావచ్చు, ఎక్కువలో తక్కువ. అర్థమైందా మీకు? ఎక్కువలో తక్కువ, తక్కువలో ఎక్కువ. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? చెప్తాను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఎక్కువలో తక్కువ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక సూపర్ మార్కెట్ వెళ్ళారు, టూత్ పేస్ట్ తీసుకున్నారు అనుకుందాం. మీరు ఒక సింగిల్, మీరు స్టూడెంట్స్ అయితే సింగిల్గా రూమ్లో ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక 5 రూపీస్ టూత్ పేస్ట్ తీసుకుంటారు. అదే మీ ఇంట్లో మీ ఫాదర్, మదర్, బ్రదర్, మీరు ఇంకెవరన్నా ఉంటే ఒక 30 గ్రామ్స్ 50 గ్రామ్స్ ఆఫ్ పేస్ట్ తీసుకుంటారు. తెలివి ఉన్న స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు? లేదంటే తెలివిగా ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఉన్న స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ ఆస్క్ ఫర్ 200 గ్రామ్స్ ఆఫ్ పేస్ట్. వై 200 గ్రామ్స్ ఆఫ్ పేస్ట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 10 grams ఆఫ్ పేస్ట్ ఈస్ 15 రూపీస్ అనుకుంటే 100 గ్రామ్స్ ఎంత అవుతుంది? 100 into 15, 150 రూపీస్ అవుతుంది. సో అట్లా కాకుండా 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ పేస్ట్, పతాంజలి పేస్ట్ 40 రూపీస్ ఉంటుంది. 100 గ్రామ్స్ ఆఫ్ పేస్ట్ పతాంజలిలో 40 అయితే కోల్గేట్లో, వేరే క్లోజప్లో కూడా 48, 60, 65 ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎకానమీ అంటే మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఎక్కువలో తక్కువ అన్నప్పుడు మీరు ఒకేసారి 200 గ్రామ్స్ పేస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, అంటే మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా, మంచిగా డబ్బులు ఉన్నాయి, సరే ఒక 6 months వరకు పేస్ట్ గురించి ఆలోచించకుండా ఒకేసారి ఎకనామికల్గా 50 గ్రామ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు 30 రూపీస్ వేస్తే, అదే మీరు 200 గ్రామ్స్ తీసుకుంటే ఎంత వేస్తాడు? అంటే 50 గ్రామ్స్ 30 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 30 into 4, 120. సో నీకు 100 రూపీస్కి వస్తుంది, రైట్? 200 grams of paste is 100 rupees, 30 grams of paste is 40 rupees. అప్పుడు మీకు ఎక్కువ వచ్చిందా, తక్కువ వచ్చిందా? 200 grams paste is 100 rupees అన్నమాట. 200 grams వచ్చేసి 100 rupees, 50 grams వచ్చేసి 30 rupees. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? చేతిలో మంచిగా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎకనామికల్గా ఆలోచించి నాకు ఎకానమీ ప్యాక్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. ఎకానమీ ప్యాక్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువలో తక్కువ, అంటే మీరు ఎక్కువ కొంటున్నారు, అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ కొంటున్నారు, ప్రైస్ మాత్రం తక్కువ, రైట్? 200 grams paste 100 rupees, 50 grams paste 40 rupees. ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎక్కువలో తక్కువ. తక్కువలో ఎక్కువ అంటే ఏంటి? తక్కువలో ఎక్కువ. హియర్ 1+1 ఆఫర్లో తక్కువలో ఎక్కువ అంటే మీరు ఒక సోప్ కొంటే ఇంకొక సోప్ ఫ్రీ, బై 1 get 1, అంతే కదా? అప్పుడు మీరు ఒక సోప్కి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇస్తే మీకు 2 సోపులు ఇస్తున్నాడు. అప్పుడు తక్కువలో పెట్టి తక్కువలో కొని ఎక్కువ కొంటున్నారు. అర్థమైందా? దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ తక్కువలో ఎక్కువ, ఎక్కువలో తక్కువ. సో ఎకానమీ మీన్స్, ఎకనామికల్లీ మీన్స్, ఎకానమీ ప్యాక్ మీన్స్ ఎక్కువలో తక్కువ. ఐ థింక్ మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యిందో లేదో నాకు తెలియదు, బట్ దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఎవ్రీవేర్ అవుట్ సైడ్. Next, the manufacturing process is organized in such a way that none of the work centers is either overworked or underworked. Very good example, very good point. So the manufacturing process is organized in such a way that the work centers is either overcrowded or undercrowded. ఇస్తే పని అందరికీ సమానంగా ఇవ్వాలి. క్లాస్లో ఉన్న 20 మందికి హోంవర్క్ ఇస్తే అందరికీ సమానంగా ఇవ్వాలి. ఒకరికి ఎక్కువ, వాడు అల్లరి చేస్తున్నాడని వానికి ఎక్కువ ఇచ్చి, బాగా చదువుతున్న వానికి తక్కువ, అట్లా ఇవ్వకూడదు. దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద 5th పాయింట్. సో మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్గనైజర్గా పెట్టినప్పుడు, ఆర్గనైజర్గా జరుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి ఒక వర్క్ స్టేషన్లో ఎక్కువ వర్క్, ఇంకొక వర్క్ స్టేషన్లో తక్కువ వర్క్ ఇవ్వకూడదు. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ షుడ్ బి ఈక్వల్లీ మెయింటైన్డ్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ 6th పాయింట్.
The work is regulated from its first stage of procuring raw material to the state of finished goods. So the work is regulated అంటే వన్స్ మనం ప్లాన్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ చేసిన తర్వాత వర్క్ రెగ్యులేట్ ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రొక్యూరింగ్ రా మెటీరియల్స్ నుంచి లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్ అయ్యేంత వరకు మనకి స్లో అండ్ స్టడీ స్టెప్ బై స్టెప్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ మనకి వర్క్ అనేది రెగ్యులేట్ అవ్వాలి. సో రెగ్యులేట్ అన్నప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, యువర్ ఫ్యాన్. మీ ఫ్యాన్కి రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది కదా, ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే రెగ్యులేటర్ పక్కన ఉంటుంది. 1లో ఒక స్పీడ్, 2లో ఒక స్పీడ్, 3లో ఒక స్పీడ్, 4 అండ్ 5. అంటే పోయే కొద్దీ మీకు ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతోంది, గాలి ఎక్కువ వస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా వర్క్ రెగ్యులేట్ అవుతున్న కొద్దీ వర్క్ రెగ్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రొక్యూరింగ్ రా మెటీరియల్ నుంచి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ద వర్క్ షుడ్ నాట్ స్టాప్, ద ఫ్లో షుడ్ నాట్ స్టాప్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైమ్ with good speed and accuracy. That's the meaning of the sixth point. Understood? So you're having 5 minutes more. We'll discuss this slide and we'll stop it. Need or importance of production planning control. Avasaramu, ప్రాముఖ్యత of important of production planning control for increasing production. The main purpose of PPC function is to arrange various inputs like men, material, machines and integrating them for making the best use. When various factors of production are economically used, then production will certainly go up. Efforts are made to avoid production stoppages for want of various inputs. A production control program will minimize the idleness of men and machines. So what the first point is saying, for increasing the production, what we have to do? We have to integrate all the 4M. ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి, యూనిఫామ్గా వెళ్ళడానికి ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ద 4M. వాట్ ఆర్ ద 4M? మెన్, మెషిన్, మనీ అండ్ మెటీరియల్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఇట్ ఇన్ ఏ ఎకనామికల్ వే. ఎకనామికల్గా వెళ్తూ స్టాపేజెస్ని తగ్గించుకుంటూ, రైట్, we have to make our efforts and avoid the stoppages in order to meet the certain specification. So a controlled program. సో ఒకప్పుడు మాన్యువల్ ప్రోగ్రామ్ ఉండేది, బికాస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కంప్యూటరైజ్డ్. సో మనకి కంట్రోల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ సో దట్ వీ కెన్ మినిమైజ్ ద ఐడిల్నెస్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెషిన్స్. ఐడిల్నెస్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెషిన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? మినిమైజ్ ద ఐడిల్నెస్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెషిన్ అంటే మనం ఇచ్చిన టైంలో 8 hours కానీ, 12 hours కానీ, 24 hours కానీ, యూ హ్యావ్ టు మ్యాక్సిమం యూ హ్యావ్ టు రిడ్యూస్ ద ఐడిల్నెస్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెషిన్స్. మీరు 3 hours వర్క్ చేశారు కదా అని 4 hours రెస్ట్ తీసుకుంటే వేస్ట్ ఆఫ్ యూస్. దట్స్ వై మీరు టైం టేబుల్లో కూడా చూడండి, మార్నింగ్ 3 hours, ఆఫ్టర్నూన్ 4 hours, లేదంటే మార్నింగ్ 4 hours, ఆఫ్టర్నూన్ 4 hours. మీకు ఇచ్చే గ్యాప్ ఏంటి? లంచ్ అవర్లో ఇట్ మే బి 40 minutes or 1 hour. చాలు. That's why you have to minimize the idleness and increase the production. Second point, for coordinating plant activity. Production planning helps in controlling plant activities. అంతే కదా, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఎప్పుడైతే if you do the production planning, automatically it will control the plant లో మీరు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారో it will control it. Production targets are set on the basis of sales forecast. Automatically production targets, what you are doing, it will be planned on the sales of forecast. సేల్స్ ఆఫ్ ఫోర్కాస్ట్. సేల్స్ ఫోర్కాస్ట్ అంటే మీరు బయట సేల్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి ఫోర్కాస్ట్ చేయడం బట్టి ద ప్రొడక్షన్ టార్గెట్స్ ఆర్ ప్లాన్డ్. The raw materials, men, machine, equipment are arranged by keeping in the view of production plans. Different production activities are adjusted as per the plans. If production is carried out in a number of processes, then their activities are synchronized for smooth working. Right? So everything is depends upon the forecasting and demand outside and your planning and what type of a number of processes you are giving for the job so that it will be done in a smooth way of completing the activity. So like this you have to make the coordination in order to complete the work without any delay. This is the meaning of the for coordinating plant activity. Next, for cost control.
It helps in controlling the various costs. In the absence of proper production plan, the idleness of men, material, equipment may not be noticed. Whenever the performance is below the standards, their corrective measures are taken to rectify it. A properly planned system of production will help in controlling the cost by not making full utilization of various inputs, but also by increasing output and lowering the overhead expenses per unit. So what is the meaning of this point here? For cost control, so whatever the production double ఉన్నాయి కదా కోట్ల మెషిన్స్ ఉన్నాయి లక్షల్లో మెషిన్స్ ఉన్నాయి everything is there అని మీరు should not be keep quiet. సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ మీరు వన్ అవర్ వేస్ట్ చేస్తే కొన్ని లక్షల్లో మీకు లాస్ వస్తుంది. దట్స్ వై ద కాస్ట్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇన్ కంట్రోల్ సో దట్ యూ కెన్ మినిమైజ్ ద యువర్ waste time, you can minimize your overhead time, and you can give the maximum output to the production, right? For rationalizing of production activities, so the time is less than 1 minute. I will stop here, so we'll discuss tomorrow. Hope you understood the today's topic. So totally 1, 7, 11, 18, 32 and 39 were present in the class. Make a screenshot of this attendance and send to me. So tomorrow at the same time, we'll discuss the topic of production planning and control. And have a nice day. Be safe from corona. We'll meet tomorrow, right? Bye.